Performing addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-add and subtract ng similar and dissimilar fractions. So, mag-start tayo sa addition of similar fractions. So, when we say similar fraction, ito yung mga fractions na parehas ng denominator. So, let's say 3/5 plus 1/5. Ayan. So, example ng similar fractions yan kasi parehong 5 ang denominator nila. So, kapag similar fractions, add nyo lang diretso yung numerator. So, 3 plus 1 equals 4. And then, kopyahin nyo lang yung denominator. So, 4 over 5 or 4/5. Next, how about subtraction of similar? So, let's say 3/6. Okay, let's say 3/6 minus 1/6. So, similar fraction pa rin yan kasi parehas yung denominator nila, parehong 6. So, kagaya kanina sa addition, sa subtraction ganun din. Pag similar fraction, subtract nyo lang diretso yung dalawang numerator. So, 3 minus 1 equals 2. And then, kopyahin lang yung denominator. So, over 6 or 2/6. So, kapag napansin nyo na pwede pa siyang i-lowest term, kunin nyo na rin yung lowest term. So, kagaya niyan, 2/6. Meron pang ilo-lowest term yan. So, saan ba sila divisible? Divide by 2. So, 2 divided by 2 equals 1. And then 6 divided by 2 equals 3. So, ito yung final answer. Basta laging tatandaan, every time na magsosolve kayo ng fraction, whether addition or subtraction, dapat laging naka-lowest term yung answer. So, ngayon naman, proceed tayo sa addition of dissimilar fractions. So, when we say dissimilar fractions, ito yung mga fractions na magkaiba ng denominator. So, kung kanina sa similar, pwede nyong i-add diretso yung numerator, sa dissimilar, hindi pwede. So, kailangan nyo munang kunin yung LCD or least common denominator. So, let's say 3/5 plus 1/2. So, dyan, hindi ka pwedeng mag-add diretso nung numerator mo kasi magkaiba yung denominator nila. So, kailangan mo munang kunin yung LCD or least common denominator. So, paano ba kunin yun? First is, get the multiples of the denominators. So, start tayo sa 5. So, kung naalala niyo yung first lesson, yung multiples and factors, LCM, GCF. So, dito ang kukunin natin yung LCM. So, kunin muna natin yung multiples of 5. These are 5, 10, 15, 20, 25, and so on. Okay, so hanggang, 50. And then, proceed tayo dun sa multiples of 2. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. So, ngayon, pagkatapos mo makuha yung multiples ng dalawang denominator, hahanapin mo ngayon yung common or yung parehas. Yung multiples na meron sa 5 at meron din sa 2. So, dito, ang common multiples na meron tayo ay 10. Ayan. So, yan yung common multiple nila. So, kapag may iba pa, let's say meron ding 20. Sige, tapusin natin yung 2. So, para makita nyo. So, meron tayo ibang 12 dyan. 14, 16, 18, and then 20. So, ayan. So, yung common multiples nila ay 10, and then
20. So, kukunin natin yung dalawang yan. So, ito yung ating common multiples. Ibig sabihin, multiple na meron sila pareho. Ngayon, pagkatapos nating makuha yung common multiples, kukunin naman natin yung least common multiple or yung pinaka maliit na multiple. So, dito, between 10 and 20, ang least common multiple ay 10. So, that means ang ating LCD ay 10 din. Okay? So, ayan. Now, pagkatapos makuha yung LCD, pwede na tayong mag-proceed sa addition or sa process. So, delete muna natin to para malinis yung screen natin. Ayan. So, erase muna natin yan para meron tayong space. Okay. So, proceed tayo ngayon sa ating addition of dissimilar fractions. So, ang LCD natin ay 10. So, if we have 3/5 plus 1/2 equal, so yung LCD, susulat natin yan dyan, 10 plus 10. Okay. So, magiging similar fractions na siya kasi parehas na yung denominator nilang dalawa. So, next thing that we need to do is to divide. So, eto muna. Start muna tayo dun sa first fraction natin. So, 10 divided by 5 is 2. And then 2 times 3 equals 6. Iusin natin. Okay. So, next, dito naman tayo sa ikalawa. Dito din sa pangalawang fraction. So, 10 divided by 2 is 5. 5 times 1 is 5. Okay, saka tayo ngayon pwedeng mag-add. So, add tayo 6 plus 5 equals 11. And then, copy natin yung denominator. So, 11 over 10 or 11/10. So, kapag ganito yung answer nyo, this is an improper fraction kasi mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin siyang i-convert into mixed number. So, yun yung pinaka lowest term niya. So, balik tayo dun sa naunang lesson natin, how to convert improper fraction to mixed number. We are going to divide. So, yung numerator divided by denominator. So, 11 divided by 10 equals 1. 1 times 10 equals 10. And then, 11 minus 10 equals 1. And then, etong tatlong numbers na to, yung ating kukunin. So, etong quotient, ito yung ating magiging whole number. And then, yung remainder will be our numerator. And then, yung divisor ang ating denominator. Ayan. So, yan yung final answer. So, therefore, 3/5 plus 1/2 is equals to 11/10 or 1 and 1/10. So, that's the way how we add dissimilar fractions. Now, what if naman, if we are going to subtract dissimilar fractions? So, katulad ng ginawa natin sa addition kanina, kukunin natin yung LCD. So, let's say, I have 3/4 minus 2/7. Okay. So, we need to look for the LCD. So, kagaya ng ginawa natin kanina, kukunin natin yung multiples or common multiples. So, start tayo sa 4.
So we have 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and then 40. Next is, we have to get the multiples of 7. So 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, and then 70. So, ngayong may multiples na tayo, hanapin natin yung common or yung parehong meron sa kanilang dalawa. So, let's see. Pareho silang merong, okay. Pareho silang merong 28. So, meron pa ba? Okay, wala na. So, dahil nag-iisa lang siya, that means ito na rin ang ating LCM. At the same time, yan na rin ang ating LCD. So, dahil meron na tayong LCD, pwede na tayong mag-proceed sa subtraction. So, susulat natin siya as denominator. So, kagaya ng process kanina, dito muna tayo sa una, divided by 4. So, 28 divided by 4 is 7. And then, 7 times 3 equals 21. Ayusin natin. So, we have 21. Next, 28. So, 28 divided by 7 is 4. And then, 4 times 2 is 8. Okay. So, pwede na tayo ngayong mag-subtract kasi similar fraction na sila. So, 21 minus 8. So, 21 minus 8 equals 13 over 28. Ayan. So, kagaya ng sabi ko kanina, kung ang answer nyo ay hindi naka-lowest term, you need to get the lowest term. Pero dito, since 13 yung numerator niya, so hindi siya divisible sa kahit na anong numbers maliban sa 1. So that means wala na siyang ibang lowest term. Yan na yung pinaka-lowest answer niya. Okay, so that's the way how we subtract and add similar and dissimilar fractions. Para naman dun sa mga nahihirapan mag isa-isa ng multiples kasi kunwari hindi memorize ang multiplication table or nalilito, pwede namang multiply nyo diretso yung denominator. So, kunwari, balik tayo dito sa 3/4 minus 2/7. Kung masyado kang natatagalan na mag-iisa-isa pa ng mga multiples, so pwede namang multiply mo sila diretso. So, itong 4 and 7, multiply mo, which is 28. So, ayan. Ayan ang gagamitin mong denominator. And then, saka ka ngayon magpo-proceed sa process of subtraction. So, start tayo dito sa first fraction. Ayan. So, 28 divided by 4 is 7 times 3 is 21. And then, dito naman sa pangalawa, so 28 divided by 7 is 4 times 2 is 8. So, same lang naman ang answer yan. And then, subtract. 21 minus 8 is 13 over 28. Yan, parehas lang ang sagot.